Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake sarar ku a wani sabon darasi na akan jerin darasin mu na Java. Wannan darasi shine darasi na shida, darasi na biyar da ya gabata mun shine akan comment, Java comment. A yau kuma insha Allah darasin mu na yau za mu shi akan Java data types and variable. Kun ga a cikin heading shi yake a ciki Java data types and variable. There are 8 primitive data types. Jerin primitive data types guda 8 da muke da su. Kafin mu ce a san su data types ne, haka ta ce mun san menene data types. Menene data types? Aka ce data type wasu keys ne da ake amfani da su domin baiwa information type a lokacin da ake declaration din variable a programming. Idan ka zo kai creating din variable zaka declaration din ne, to nan ne zaka baiwa data type din ka suna. Wato data type din wannan shine data type ina kaza, sunan variable din shi kaza. Data type ina kaza, sunan variable din shi kaza. Wannan shine data type. Amma idan muka je muka shi aikace duka ga za ku gane. To sai kuma data types din su kansu ga su data type, size, description. A cikin data types muna da byte. Byte shine da 8 bits. 8 bits shine zai kasancewa 1 byte. Yana ɗaukar lambobi 128 zuwa 127. Wato karancin lambobin sa memory location din shine -1, karanci -128, minimum din shi maximum 127. sai ka buga 128 plus 127 shine memory location ɗinka. sai ka ce da na biyu kuma da short shine 16 bits, wato 2 bytes kenan. lambobin da yake ɗauka shine karanci 32,076 and 32,768. mafi karancin abin da yake ɗauka minimum shine -32,768 zuwa plus 32,767. sai ka buga wannan nambobin da wa'annan shine memory location ɗinka, wato space da memory din da za ka samu idan kai ka amfani da short ko kuma kai amfani da byte. wannan shine space din da za ka samu idan kai amfani da short, wannan shine space din da za ka samu. sai kuma int, wato integer 32 bits, shi zai baka 2 bytes. lambobin da yake ɗauka na memory location din minimum wato mafi karanci shine 2,147,483,648 shine mafi karanci zuwa plus 2,147,483,647. wannan su ne zuwa wannan. sai ka buga su, wannan ka buga da wannan. sai kuma long 64 bits, wato 8 bytes kenan. lambobin da yake ɗauka shine shi long shine fi kowane memory location. yana ɗaukar 9 quadrillion and 223 trillion. sannan kuma 36 billion, wato kudaden wayar abun nan gare su, wato 9 quintillion and 23 and 9 quintillion and 200 9 quintillion 223 quadrillion 372 trillion 36 billion
36 billion, sai kuma 36 billion and 854 million and 7800 and 775,000 and 808. Wannan shine minimum, wannan kuma shine maximum. Wato maximum zai kasance 9 quadrillion 223 quadrillion 372 trillion 6 billion 854 million 775,000 and 887. Wannan shine plus, wannan minimum, wannan maximum. Sai ka hada su kai ka buga su ka gani za su baka. Wannan shine lot. Sai kuma plot. To menene plot? Shi kuma plot 32 bits ne 4 bytes. Wato memory location din shi da wannan daya ne 4 bytes ne. Shi kuma yana daukar number my point kamar 6 ko 7, to 6 ko 7 decimal zai dauki number 6 zuwa 7 decimal digit 4.19 pa. Idan ka saka number ka sai ka saka f ko 3.14 and 515. sai kuma double shine 64 bits wato 8 bytes lamba, amma linkin din plot storing 15 decimal digits. Idan ka saka sai ka saka d karshe tun da double ne, wato shi 8 bytes ne linkin din plot, tun da shi plot 8 bytes 4 bytes ne, shi kuma wannan 8 bytes ne 64 bits. sai boolean 1 bit true or false, wato a ko a, gaskiya ko ƙarya shine aikin boolean. Shi kuma ka wato character 2 byte storing single a character, a ko b values, a ko b ko ne wace kalma amma kuma character ɗaya yake ɗauka. sai java variables. menene java variable? Variable ba kuma bane face container for storing data types. Wato variable ma'ajiya ce da muke amfani da ita domin ajiye bayanai wato data. Kuma kowanne variable yana baka space na memory location din data type din da kai amfani da shi. Kowanne variable idan kai create din variable zai baka space na memory location din data type din da kai amfani da shi. Idan kai amfani da byte ba zai baka memory location din da zaka saka nambobin da suka kai yawan na short ba. Idan kai amfani da short ba zai baka memory location din da suka kai nambobin da zaka yi amfani da int ba. Idan kai amfani da ita haka a long. Idan kai amfani da plot ba zai baka space da memory location wanda za ka yi amfani da double ba. Wannan shine daga variable. sai declaring and creating variable, wato kirkirar variable da kuma declaring ne shi. Idan zaka ko zaki kirkire variable dole sai ka san wanne variable ne zaka kirkira, kuma a ƙarshen kowanne variable zaka saka semicolon, wato nan kenan. sai syntax na variable. A syntax din shi zaka saka type na data type, sai ka saka variable name, kowane irin suna zaka iya bashi, ba sai kowane yare. sai value da abin da kake so, sai semicolon. Idan ka saka wannan assignment, wannan equal sign, kana nufin abin da yake a cikin value shi dawo zuwa a abin da yake a cikin variable. Idan ka kira variable za a ma print din abin da yake a cikin value. Example, misali in ka ce int kai amfani da integer data type, sai ka ce my number, sai ka ce equal signs 100,000. idan ka ce plot lamba ta ka ce equal sign 18.22 pa, sai ka saka wannan f da point plot ne, sai ka saka semicolon. to idan ka zo ka ce system.out.print my number, za a yi ma print ne abin da yake a cikin nan. ka kira wannan a baka wannan abin da yake a cikin nan ya rau a cikin nan. idan ka ce system.out.print lamba ta,
za a baka wannan. Ka kira lamba ta za a baka wannan abun da yake a cikin nan shi dawo a cikin nan. To sai kuma string. Ana amfani da string ne domin storing din text later, wato text later character kenan. Idan zaka yi magana ko ka rubuta suna, kuma dole sai ka saka double quotation wa'annan a cikin string. Shi string ba data type bane, object ne. To amma sai ka saka double quotation, kuma shi da shi ne ake amfani wurin printing din suna, ko kai ma dan uwanka magana, ko ka saka text a cikin application ɗinka ko software ka ce kaza kaza kaza, za ka yi amfani da string ne. Sai kuma example na misali na string ka kira type din shi, sai ka ce name, sunan da zaka bashi, sai ka saka equal sign, sai ka saka double quotation, sai ka saka suna abin da kake so. Kamar na ce mubarak, sai ka saka semicolon. Idan ka zo ka ce system.out.print, sai ka kira name. A wajen kiran variable ɗin ka, wajen declaration ɗin shi, wajen initialization ba za ka saka double quotation ba, kawai za ka kira sunan variable ɗinka. To wannan shine variable and data type. Yanzu za mu je a cikin netbeans sai mu ga yadda abubuwan yake. Yanzu abin da za mu yi, za mu fara da string ne. Shi string yana fara da capital letter, s ɗinsa za ta kasance capital letter. Idan na ce string, na saka na ce paste name, sai in saka equal sign, sai in saka double quotation, sai in saka comma semicolon, sai zo a ciki sai in ce mubarak, sai in zo a waje wannan za ta kasance capital S ɗin system.out.print, sai in saka open and close round bracket, in saka semicolon, sai yanzu a ciki sai in ce paste name, in kira paste name, sai in rona shi. kun ga fitar mana da mubarak. Da zan zo a cikin paste name ɗin in ce assalamu alaika, sai in rona shi. Kun ga ce mubarak assalamu alaika. Wato iya abin da ka saka a cikin wannan double quotation shi ne zai ma printing din shi. To sai kuma mu goge wannan, sai zan yi zuwa a ƙasa kuma yanzu sai in ce string last name, sai in saka equal sign, sai in saka double quotation, in saka semicolon, in zo a cikin double quotation sai in ce al-mustafa, wato mubarak al-mustafa. sai zan yi print. kun ga kawai ya fitar min da mubarak. sai na sake yin printing din wannan, kamar yanzu idan na yi copy din shi, na zo a ƙasa, na zo nan na cire wannan paste na ce last name na yi print, na yi rona shi. kun ga ce mubarak al-mustafa. kun ga ba space a tsakanin su. zan iya zuwa anan in saka space, na yi rona shi. kun ga an samu space. ko kuma in zo anan in saka space, na rona shi. kun ga an ƙara samun space. to ya za a yi wannan wahala ce? ya za a ce sai na sake create din wani? to abinda kawai za ka yi hanya mafi sauki shine za ka sake create din wani string. kawai sai ka ce string sai ka ce full name. duk abin da ka gana ba wai sai full name ba. ni wannan misali ne kawai nake baku. sai ka saka equal signs, sai ka saka double quotation, sai ka saka semicolon, mu zo a ciki sai mu ce ok, nan ba za mu saka su ba, kawai za mu goge su. mun saka equal signs, sai mu ce paste name, sai mu ce plus last name. wato
abin da yake a cikin first name, abin da yake a cikin last name a aje mana shi a cikin full name. Shi kuma full name sai a mana printing din shi. Sai mu zo anan sai mu cire, sai mu ce full name. kun ga mun ga mai cewa abin da yake a cikin first name a doko aje mana shi a cikin full name, abin da yake a cikin last name a doko aje mana shi a cikin full name. sai shi kuma full name muka kira shi sai mu printing din shi, sai mu rona shi. mun ga ce Mubarak al-Mustafa. mun ga hanya mafi sauki kenan, kuma za ka iya magana ka string. sai mu zo sai mu ce to yanzu me za mu sai mu yi integer, wato integer kenan. misali wannan shine integer, to amma ba za ka yi aiki da integer haka ba, kawai za ka ce int. idan ka ce int sai ka saka sunan variable ne, za ka iya bashi kowane suna, kamar in ce my number. in ga na ce my number sai in saka equal signs, sai in zo in ce 40, sai in saka semicolon. sai in zo a ƙasa in ce system dot out dot print, sai in open and close round bracket in saka semicolon. sai yanzu a ciki sai in ce my number. kun sai in yi print, in zo in rona shi. kun ga fitar min da 40. to yanzu sai mu je ga plot ko mu je ga long. yanzu idan na zo ga long, bari mu je ga short. idan na je ga short sai in ce lamba, sai in saka equal signs, sai in ce in na ce short lamba, wato a cikin short ina da lamba, ina da 10,000 a cikin short, ina da 10,000. sai yanzu in ce system dot out dot print, sai yanzu a ciki sai in ce lamba, sai in rona shi. kun gani ya fitar min da 10,000. haka za ka yi a kowanne. sai mu je ga plot. to shi kuma plot ana amfani da shi ne da namba mai dubu. sai in ce na yi faɗin shi sai in saka equal sign, sai in saka 12.90, sai in saka pa, wato f kenan, in saka semicolon. sai yanzu a ƙasa sai ce system dot out dot print, sai yanzu a ciki sai in ce faɗin shi, faɗin, sai in yi rolling. kun gani ya fitar mana da number faɗin shi. wannan shine variable name, sunan variable ɗinka. za ka iya bashi kowane suna, ya danganta da aikin da za ka yi da shi, ko kuma da sunan da za ka tuna da shi. komai tsawon programming ɗin da kai da ka kira sunan shi ka ce system.out.print shi kenan. to haka za ka yi upload, a double, a care, a kowane programming haka ne, a kowane data type haka ne za ka yi amfani da shi. ka kira wannan ka bashi abin da kake so, ka saka mai value ɗin da kake so. kun ga wannan shine variable, wannan shine data type, muka amfani da plot. wannan variable name muka ce faɗin shi, wannan value muka ce 12.90 pa. a double ma haka za ka yi. to anan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wannan darussa namu. assalamu alaikum wa rahmatullah. a huta lafiya.